নাও আমরা যদি ডাটাগুলো এখন দেখতে চাই তাহলে কি লিখব, ডিবি টেবিল, টেবিলের নাম, দেন আমরা বলবো যে গেট, তাই না? সাপোজ এখানে একটা ভ্যারিয়েবল দিতে পারেন অল ডাটা ইকুয়াল এত। নাও আমরা যদি এটাকে প্রিন্ট আর করি তাহলে ডলার অল ডাটা। নাও এইটাকে আমরা যদি একটু অফ করে দিই, এখানে একটু রিলোড দিই, এই যে দেখেন আমাদের মেইনলি কালেকশন থেকে যে ডাটাগুলো আছে, হ্যাঁ এই যে আমাদের ডাটাগুলো নিয়ে চলে আসছে, ঠিক আছে? আমাদের ডাটাগুলো সে নিয়ে চলে আসছে। ওকে, নাও ডাটাগুলো যদি আমি অন্য একটা পেজে এখন শো করাতে চাই তাহলে কি করব, এখানে প্রিন্টার করতে যাচ্ছি না, এটা অন্য একটা পেজে যাচ্ছি। সো রিটার্ন ভিউ, সাপোজ আমাদের এখানে সম্ভবত পেজ ক্রিয়েট করা ছিল, এই যে এখানে রিসোর্স ভিউজ পেজ, মনে করেন about.blade.php। সো about এই পেজে আমি নিয়ে যাই। সো এটাকে আমরা কম্প্যাক্ট করব, কম্প্যাক্টের মাধ্যমে পাঠাবো। সো এখানে আমি সাপোজ দিলাম অল ডাটা। নাও এটাকে আমরা ভ্যারিয়েবল হিসেবে ধরতে পারবো। ওকে, সো আমরা about.blade.php তে যাই। সো এই যে এখানে ফর ইচ, সো এখানে আমাদের দেখাইছে না, তাই না? সো আমরা যদি অল ডাটাকে এখন ভ্যালু হিসেবে নিয়ে আসি, এবার যদি আমরা এখানে বলে যে ভ্যালু থেকে নেম শো করবে, নেম এন্ড কার্লি ডলার ভ্যালু থেকে অ্যাড্রেস। ওকে, সো এখন যদি আমরা এই কোয়েরিতে আসি, দেন কোয়েরি রিলোড, নাও চ্যানেলে আমাদের এখানে প্রবলেম, কারণ যে এটা লোড হচ্ছে। নাও লোড, undefined variable value, ও আচ্ছা, all data as, আচ্ছা এই যে এখানে আমাদের ভুল হয়েছে মেনলি, ভ্যালু এটা। ওকে, নাও এই যে করিম এন্ড 9, দেখছি আমাদের যদি আরো ডাটা ইনসার্ট হয় তখন আমরা আরো ডাটা এখানে দেখতে পাবো, অলরেডি ইনসার্ট হবে এবং দেখতে পাবো। আমাদের এখানে একটাই জাস্ট, এই জন্য এখানে একটাই শো করতেছে।